Around the world, Christian women and girls are being kidnapped and forced to abandon their faith before being sexually abused, often under the outward show of marriage. Aid to the Church in Needs, Hear Her Cries report reveals a catalogue of horrors suffered by women who are vulnerable, both because of their sex and because of their faith. Victims often remain silent, fearing social shame or threats from their abductors. In other cases, authorities, including police, enforce silence. In Pakistan, Christians could comprise up to 70% of minority faith girls and women forcibly converted and married every year. And in Nigeria, Christians could make up to 95% of women and girls being held by extremists. In conflict situations, such as the Islamist insurgencies in the Middle East and parts of Africa, minority women suffer higher rates of sexual exploitation. The attacks on Christian women in countries like Mozambique, Nigeria, Iraq and Syria can be regarded as genocidal. These are designed to destroy the local Christian community. Similar motives apparently underlie cases of kidnapping in Egypt. A former kidnapper said girls are groomed or abducted and passed to hardline Salafist groups who force them to convert. And, as Aid to the Church in Needs, Hear Her Cries report illustrates, each of these tragedies has a human face. Myra was walking near her home in Medina town, Pakistan, when she was dragged into a car. Her abductors raped her, recording the incident on video, and blackmailed her into signing papers saying she had converted to Islam and married her abductor. Myra managed to escape, but her abductor and his supporters called on her to be killed for apostasy. After being seized in northeast Nigeria, Rebecca was forced to marry a Boko Haram fighter. She was beaten ruthlessly for refusing to sleep with him, flogged with 98 strokes every day, made to dig a hole for 3 weeks, and interred in a pit for 4 days. He finally forced himself upon her, but she managed to escape, walking over 3 weeks to find freedom. Today, Rebecca is being supported by the church in a project backed by Aid to the Church in Need. And these are not isolated examples. We need to act for the sake of girls and women like Myra and Rebecca. We need to help those persecuted for their faith and sexually targeted because of their gender. We need to champion their cause. We need to hear their cries. Ja,
Mosambik, Syrien, dem Irak und Pakistan. Und dieser Bericht ist jetzt gegossen worden in das Werk Hört ihre Schreie. Was ist das Neue daran? Entführungen und Zwangsverheiratungen in Ländern mit ungenügender Rechtsstaatlichkeit sind eigentlich nichts Neues. Neu ist jetzt, dass eine religiös motivierte Strategie dahinter steckt. Radikale Islamisten greifen derzeit gezielt nicht-muslimische Communities an, reißen die Familien auseinander und hindern somit diese Communities am Fortbestehen. Wer hat den Bericht genau erstellt? Ich habe es schon erwähnt, unser britisches Büro. Der Chefredakteur oder der Leiter des Redaktionsteams war John Pontifex, Dr. John Newton und Fionn Shiner. Die Experten sind die internationale Expertin für Menschenhandel Michelle Clark und Nadia Ghali, eine koptische Aktivistin, die sozusagen on the ground gearbeitet hat. Ganz wichtig, hier auch hinzuzufügen, es geht hier nicht um eine Anklage gegen den Islam oder die Muslime. Das ist an dieser Stelle ganz wichtig. Es geht um fundamentalistische Gruppen wie Boko Haram oder den Islamischen Staat. Und wir wissen auch bei diesem Kampf die Mehrheit der Muslime auf unserer Seite. Ganz wichtig ist, und es ist ja allgemein anerkannt durch die Religionsfreiheit, das Menschenrecht der Religionsfreiheit, dass es in Glaubensfragen keinen Zwang geben darf. Also der Gegner ist keine Religion, sondern eine barbarische Praxis, die von Fanatikern weltweit vorangetrieben wird. Warum berichten wir hier bei diesen Fallstudien nur über Christen? Naja, wir sind ein christliches Hilfswerk, der Name Kirche in Not sagt schon, auf Englisch Aid to the Church in Need. Wir sind ein internationales Hilfswerk, 140 Länder, in denen wir Projekte betreiben, immer über die Strukturen der Kirche. Und deswegen sind unsere Quellen vornehmlich Christen. Natürlich gibt es auch andere Minderheiten, die in Schwierigkeiten sind. In Pakistan zum Beispiel ist es die hinduistische Minderheit. In Afrika hingegen richtet sich die Gewalt oder diese Art des Terrors primär gegen die Muslime als die nächste größere Bevölkerungsgruppe. In Ägypten, hören wir dann auch gleich, betrifft es hauptsächlich die Kopten. Vielleicht noch ein kurzes Wort, was der Bericht leisten kann und was er nicht kann. Er leistet schon mal, dass man nicht mehr von einem mutmaßlichen Problem schreiben muss, sondern man kann von einem Problem sprechen. Sind keine Einzelfälle, die jetzt irgendwie zufällig so ein Muster ergeben, wenn man interpretieren will, muss man aber nicht. Nein, es ist diese Fallstudien belegen, dass es eben nicht um Einzelfälle, sondern um eine internationale Strategie handelt. Was kann der Bericht nicht leisten? Der Bericht ist vornehmlich qualitativ, also nicht auf konkrete Fallzahlen ausgerichtet. Also das ganz konkrete Ausmaß müsste noch erarbeitet werden, auch ein Impuls an die Politik, an die Medien, hier genauer hinzuschauen, auch Geld für Recherchen auch in die Hand zu nehmen, um dieses Problem weiter zu erarbeiten. Das ist auch schon einer der Punkte, die wir fordern, nämlich einmal, dass darüber gesprochen wird. Wir stellen fest, dass in Deutschland oft ein bisschen die Hemmnis da ist, wenn es um Religionen geht, weil man sagt, man will ja nicht eingreifen in die Praktiken anderer Religionen. Aber wie gesagt, es geht hier nicht um Religion, es geht hier tatsächlich um eine barbarische Praxis, die aufgedeckt werden muss. An manchen Stellen erfüllt nämlich diese Praxis sogar den Tatbestand des Völkermordes. Völkermord wird ja definiert als eine Handlung, die eine bestimmte ethnische, religiöse und so weiter Gruppe am Fortbestand hindert. Und wenn man sieht, dass hier gezielt Frauen mit ihren Kindern entführt werden, zwangskonvertiert werden, dann keine Möglichkeit oder nur sehr, sehr schwer die Möglichkeit haben, wieder zurück zum Christentum zu kommen, ist auch klar, dass die Kinder und Kindeskinder erstmal auch muslimisch sind und somit die christliche Community hier über die Zeit abnimmt und ganz ausgelöscht wird. In manchen Ländern ist es der Fall, in anderen Ländern kann man das noch nicht sagen, ist es noch nicht ausreichend belegt. Ich denke auch an Sie, der Appell, schauen Sie hin, recherchieren Sie auch schonungslos,
Diese Mauer des Schweigens, die sich auch auftut vor den Opfern, muss auch durchbrochen werden, weil diese Handlungen, die an den Frauen begangen werden und an den Kindern, stürzen die ganze Familie oft in Schande und auch oft sind in den Failed States, wo das oft stattfindet, auch die Behörden gar nicht in der Lage, Strafverfolgung durchzuführen. Es herrscht Korruption in manchen Ländern und deswegen haben es die Opfer sehr, sehr schwer, hier vorzugehen. Auf der anderen Seite haben wir schon viele positive Erfahrungen gemacht, wenn Politiker zum Beispiel aus Deutschland in gewisse Länder fahren, einen Missstand anprangern. Ich habe ein Gespräch gehabt mit einem Parlamentarier, der war in Indien, da wurde eine Kirche geschlossen. Er hat es dort angesprochen, ein paar Tage später rief dann der Pastor aus dieser Kirche an und hat ihm gesagt, schau, unsere Kirche wurde wieder geöffnet. Also ich denke, alle Länder, bis vielleicht auf Nordkorea, möchten nicht als Schurkenstaaten dastehen. Und wenn diese Probleme angesprochen werden, dann sind wir ganz sicher und haben es, wie gesagt, erlebt, dass sich auch etwas tut. Nehmen wir die Schreie dieser Frauen ernst und berichten wir darüber, interessieren wir uns für sie. Ich möchte jetzt weiterleiten zu Michelle Clark, wie schon gesagt, Menschenrechtsexpertin und außerordentliche Professorin an der Elliott School of International Affairs der George Washington Universität in Washington, D.C. Sie hat den Kongress der US-Regierung beraten bei der Helsinki-Kommission und war natürlich auch vor Ort zur Recherche. Ihr Fokus ist auf Ägypten. Danach spricht Regina Lynch, die Geschäftsführerin und Projektdirektorin von Kirche in Not International. Und ich habe noch nie eine Person erlebt, die, glaube ich, mehr Länder bereist hat und mehr Personen aus unterschiedlichsten Regionen, Kulturkreisen getroffen hat. Und freue mich, überleiten zu dürfen. Now to you. Ms. Clark. Thank you. Thank you very much to the Aid to the Church in Need for inviting me to be here today. And thank you for coming here today. There's a lot going on in the world, certainly, and I appreciate the fact that you are paying attention to focus on a topic that is, in fact, worthy of a great deal of attention. I'd like to congratulate the Aid to the Church in Need for the release of this very good report. Years ago, when I was involved in documenting this issue, it was the only work that was going, it was the only work of its kind. And so now that ACN is calling attention to vulnerable women and girls who are being exploited and abused physically as well as emotionally, for one reason, they are Christians. So as my introduction said, I'm a professor. I've been a professor, and so I will actually take the opportunity to perhaps present information in a more informative way. The young women whose fate we will be discussing this morning have done nothing to attract attention to themselves. They are students, young professionals, daughters, wives, and mothers. Some come from comfortable homes and families, and others have experienced economic and personal hardship. They've attempted to live their lives quietly and at peace with their neighbors. They all have dreams. And so for many young women in Nigeria, Pakistan, Egypt, and other countries, these dreams will never come true. This morning, I would like to make three main points. The first is that what we are talking about this morning, the stories you hear, are true. The second is, as our host said, these stories represent a systematic effort of a war of attrition against Christian minority populations in Egypt and elsewhere by targeting women and girls. And the third is that the problem is not going away. I will focus a lot of my remarks on Egypt, where I have conducted most of the research relevant to this topic. First, the situations that we are highlighting in this event are not random, they are not made up, but they represent deliberate efforts to erode Christian communities. I speak with confidence because I have witnessed the emotional, physical, and social devastations as a result of kidnappings, forced conversions, marriages, and sexual violence.
As a result of my experience documenting human trafficking under difficult conditions, in 2009 I was invited by Dr. John Eibner of the organization Christian Solidarity International, based in Zurich, to conduct an assessment of the abduction of Coptic women in Egypt. We were grateful for the participation of Nadia Ghali, an Egyptian Copt who now lives in Australia and longtime advocate. Her knowledge of the language and culture and her relationships with the Egyptian community were vital in the success of our work. I conducted 2 trips to Egypt, about 2 weeks in length each. While in Egypt, Ms. Ghali and I spoke to survivors who had returned from brutal experiences at great risk to their lives to tell us what had happened. We met with devastated, broken-hearted parents, and we held the hands of mothers and fathers who had not seen their daughters in months, sometimes years. We listened to brave Christian human rights lawyers who continue to work in whatever way possible to restore dignity and hope within the Coptic community. And in a totally unplanned moment, due to street closings beyond our control, we found ourselves stuck in the crowd surrounding Tahrir Square on a Friday afternoon during the Arab Spring. Furthermore, my professional experience working in the anti-trafficking community for many years provided me with a framework to make sense out of these stories and to identify patterns that reveal consistent violations and abuses. In the earlier days of international anti-trafficking efforts, governments and NGOs relied almost exclusively on anecdotal evidence. I was able to contribute to the development of sound, reliable documentation that established human trafficking as a crime now recognized by almost every country in the world. And we were able to successfully advocate for funding for anti-trafficking research. And this is what needs to happen in this particular area now. We need to understand what is reliable documentation, and we need to advocate for further research. Reports of Coptic women in Egypt being lured into deceptive marriages by young Muslim men began circulating in the international human rights community in the mid-1970s. As the incidents became more numerous, they were included in numerous official reports, notably in the United States Department of State's Country Reports on Human Rights Practices, the International Religious Freedom Report, and in 2010, for the first time, the Trafficking in Persons Report published by the U.S. Department of State's Office to Monitor and Combat Trafficking. Descriptions of these instances were always followed by notable disclaimers. These reports are allegations. The reports are disputed. The kidnappings are categorically denied. And these disclaimers cast doubt upon the authenticity of credible reports from good organizations. Well, I have told others, and I am telling you today, that these reports are not allegations. My government subsequently eliminated the use of this term, allegation. And in further recognition of the reality of dangers faced by Coptic women and girls in Egypt, the U.S. government now considers fear of abduction to be a valid cause for seeking asylum and grants asylum to Coptic women and girls who flee for their lives. I have worked with a number of immigration attorneys in the United States to provide corroborating testimony, and every petition I have been involved with has been granted. Among the most common arguments that dispute the validity of existing reports were and continue to be that young women are presumed to be willing participants. This too was a common criticism of inhuman trafficking stories. The facade of romance used for the purpose of deception and exploitation is a recognized pattern in crimes against women and girls within the anti-trafficking community. It's sometimes referred to as the lover boy approach. Some young women may consent to romance or what they believe to be romance. They do not consent to the loss of their identities and their subsequent commodification and dehumanization. Within human trafficking legislation, the validity of consent may be reduced or eliminated by the conditions under which consent is given. The first is age. A child can't enter into a legally binding contract, such as marriage, for example. Force and fraud and coercion are factors which make consent irrelevant.
If agreement to conversion or marriage is given as a result of physical or psychological harm or threat, or if false promises are made, then consent is also irrelevant. If a young woman agrees to run away with a man who promises her a life of happiness, only to find herself locked inside her home, the servant of her in-laws, and isolated from her own community, then consent is irrelevant. To my second point, that we are talking about systematic effort to wage a war of attrition against Christian minority populations in Egypt by targeting women and girls, I would like to highlight the following. Abductions and disappearances, as well as accompanying acts of physical and emotional abuse, have a single goal: the forced marriage, the forced conversion and marriage of young women and girls with purpose of reducing the number of Copts in Egypt. Islamic law forbids the marriage of a Muslim woman to a non-Muslim man, but a Muslim man may marry a non-Muslim woman. Therefore, there is no religious need for conversion if a Muslim man wants to marry a Coptic woman. All children will be considered, as Islam is transmitted through the father, so you need to ask the question, why the conversions? Conversions to Islam have traditionally required religious counseling sessions with members of a person's own clergy prior to the actual conversion. The intent of these sessions was to offer the potential convert the opportunity to ask questions and hear from both sides. A member of their own clergy, in this case it would have been a Coptic clergy member, as well as an Islamic cleric, would be present. But these practices were halted by the Egyptian government following the end of the Mubarak era. The sessions have not been reinstated, certainly not in practice. Now, also, as Florian has said, conversions to Islam have long-term implications. Once a Christian woman converts, even under duress, she is never able to regain her Christian identity, even if she leaves her Muslim spouse. Children born of her marriage to a Muslim man will be considered Muslim, and any significant marriage will not be legally recognized. So please think about the real-life consequences. A young woman might return to her home. She remains legally a Muslim. She is unable to regain her Christian identity, notwithstanding that her conversion was the result of force. She might be viewed as an outcast in her own community. She will never be able to marry legally a Christian man and have children who are recognized first as legitimate and second as Christians. In many cases, such young women have no recourse but to flee to specialized shelters where they remain marginalized. And I have been to such shelters. Or occasionally, they are married to elderly widows in their communities where they live as virtual servants, caretakers, and often as unwilling sexual partners. Attempts to pursue legal measures by family members are usually dismissed by authorities. Many Coptic parents whose daughters disappear are reluctant to go to the police. They fear negative consequences. They recognize that their complaints will rarely be taken seriously. I have spoken to parents who tell me that even with proofs such as recordings of threatening telephone conversations or cell phone tracking or images of family members on websites dedicated to conversions, police will not take action. I've listened to some of these recordings and reviewed this documentation. Even without understanding the words, the fear and panic in a young daughter's voice as she talks to her father remains heartbreaking. The abductions and disappearances also follow consistent patterns. Lawyers who assist families with finding their daughters or trying to find their daughters or wives report that the same offenders' names can be found in numerous reports. Families of abductors benefit financially. Unemployable young men with criminal records are given jobs once they marry a Christian girl. Street abductions follow patterns which indicate a knowledge of victims' habits and even the use of vehicles appropriate to a task. In something as basic as an abduction, you just can't decide to pull up on the street and grab a girl. You need a car big enough with a big door. Attention to details like this indicate planning. Our research has shown that classmates,
peers, neighbors, and co-workers are frequently used to build trust and dispel resistance in young women targeted for conversion and marriage. These relations offer a sense of well-being, and often emotional and financial support. Subsequent invitations to friendship and romance are not perceived as a threat. The ultimate purpose is exploitation. And now for my final point. We are facing a problem that is ongoing and that will not fade away. And there are a few specific indicators that point us in this direction. We've noticed that abductors have broadened their target population, and they now focus on young mothers with children. Originally, the topic was single girls. When a mother is converted, the children are automatically converted as well. Even if the mother chooses to leave her Muslim family, both she and her children will remain Muslim. We've noticed a growth of social media sites that document conversion of Coptic women and girls. In fact, many families have told me that they've discovered that their daughters or wives were alive through such media websites. But the communication is not two-way. Family members are rarely able to communicate with their daughters or wives. And the number of Egyptian Coptic women and girls seeking asylum increases. Certainly, this is true in the United States. At first, as I began to offer my support to these applications, I spent a great deal of time providing instruction to the courts on what was actually occurring in Egypt and why this constituted a real threat. Now I find that attorneys and judges are extremely well educated about the dynamics and understand that asylum seekers are in fact victims of criminal acts. So where do we go from here? Well, in conducting my research, I faced numerous challenges, and the greatest was to gain access to survivors and family members who were willing to tell me their stories. This was made possible for us in our work by my association with Nadia Ghali. The second challenge was the noticeable absence of coverage in this issue in the mainstream press. Catholic, Coptic, and regional publications, primarily online, offer some coverage, but we need more. I've closely followed the evolution of English language press covering of human trafficking since I began working in this field in 2000. I have seen how reporters gradually moved from stories focusing on sex and sensationalism to intelligent and analytical reporting that inform public and that invite personal reflection as well as civic and political action. Human trafficking reporters have been nominated for and awarded the United States Pulitzer Prize. So we need such stories that tell the truth about how young women and girls in Pakistan, in Egypt, in Nigeria, and other countries are victimized, not for any choice that they have made to be different, but for the conditions that they have born into. We need to talk about how their governments deny them their most basic rights: the right to worship, to love, to marry, and to believe as they choose. These are rights which we vocally defend in our countries. So I will leave you with this, that it is not a political issue, and it is not a religious issue. It is a deeply human issue. Thank you. Good morning. Ladies and gentlemen, auf Englisch. Ich komme aus Irland, deswegen ich spreche Deutsch, aber Englisch ist vielleicht einfacher. Atrocities against Christian women and girls are so serious as to rank as a human rights catastrophe. This is one of the many disturbing conclusions from the report, Hear Her Cries. As you heard in the film, in Nigeria, 95% of the women and girls held by Boko Haram are Christians. And in Pakistan, the Movement for Solidarity and Peace calculated in 2014 that Christians make up to 70% of the girls and young women forcibly converted and married every year.
There's now a growing awareness among human rights observers, and it became evident that girls and women are a specific target of abduction, forced marriage, and forced conversion, especially in regions where Christians are a minority. Professor Clark already presented the situation of Christians in Egypt, and I would like to add 3 more countries as examples: Nigeria, Mozambique, and Pakistan, where contact over many years with our project partners means that we get information directly from the ground, from the source. In Nigeria, one of the spokesmen for Boko Haram stated that the aim of the militant extremist group was to make Christians leave northern Nigeria, and he added openly, "We are going to put into action new efforts to strike fear into Christians by kidnapping their women." In 2013, Boko Haram started an abduction campaign targeting especially Christian women and children. And one of the most famous cases of abduction was reported a year later, namely the abduction, kidnapping of 276 girls, mostly Christians, from the school in Chibok. Today, 100 of those girls are still missing. We have been informed that once abducted, the young women are immediately forced to convert to Islam, and often this goes hand in hand with forcing them to marry a fighter of Boko Haram and to enter into a sexual relationship with him. If they refuse, they are raped. This practice has been observed in other sub-Saharan conflict zones and has mainly 2 drives. Firstly, women are seen as an asset. They are productive. They are also reproductive. They provide services, such as cooking and cleaning. And there is the example of the UNICEF nurse, who was kidnapped in order to be a slave, as Boko Haram themselves openly call it. Secondly, the sexual abuse of women can have a punitive dimension, as seen in the systematic rape of female students in northern Nigeria. It spreads fear and is used against the most vulnerable, against women and young girls. In northern Mozambique, we see a lot of similarities with Nigeria. Here, the Islamist group, Ansar al-Sunnah, began a violent insurgency in 2017, and they have links to Daesh, to ISIS. Frequently, they have been kidnapping young girls, including Christians, to be used as sex slaves and forced to marry the fighters. One young girl, whom we should just call Anna, and who escaped, she told us, "For girls and women, they have 3 options: to be chosen by one of the soldiers to be a future wife, or to be chosen by some of the men, not for marriage, but to follow the more radical norms of Islam. The third option for those who were Christians and who didn't want to convert was to be chosen by soldiers to be their slaves." In Pakistan, forced marriage and conversion of Christian girls and women is endemic. I remember my very first visit to Pakistan in 2005. A Christian family told me how in the afternoon, when the girls came home from school, the parents would lock the doors of the house, not to keep the girls in, but to protect them against people, men, who would come into the house and rape the girls or abduct them. I have to say, at the time, I was a bit incredible. And now I know that this was not just some story. I remind you what we saw in the film, the example of Myra Shabazz. You have to imagine she was a 14-year-old girl on her way home from school in a village near Faisalabad in Pakistan on the 28th of April in 2020. Now, Myra knew already, as a Christian in a country majority Muslim, that she was open to being harassed, but also she knew she was an easy target for kidnapping.
And then her worst fears came through. She was attacked by 3 men. She was bundled into a car and then raped and tortured. And Myra later told the police, she said, "They threatened to murder my whole family. They have also shown me my naked video and pictures which they have taken on their mobile phones while raping me." Myra, out of fear for her family and out of shame as well, she converted to Islam and married one of her abductors. Now, her family turned to the courts to try to get this enforced marriage reversed, but to no avail. Finally, she managed to run away, and her family and Myra are in hiding because her abductors have threatened to kill her and to kill her family. But now the only hope for the family is to find asylum in a country where they will be safe. Their life has been ruined completely. In April 2019, the Human Rights Commission of Pakistan, a national NGO, reported that in the previous year, 1,000 cases of forced conversion of Christian and Hindu women had taken place in the Sindh province alone. So not just in the whole country, just in one province. Leaders of Christian churches and other minorities have lobbied the Supreme Court of Pakistan to introduce a constitutional petition to protect girls from forced marriage and forced conversion, but without success. Religious political parties in Pakistan have opposed the amendment of the Senate in 2019 to raise the minimum age for marriage for girls from 16 to 19. These religious political parties claimed the proposed legislation was anti-Islamic and requested it to be discussed by the Islamic Council. In Pakistan, often judges and magistrates sanction marriage provided the girl has had her first period. And the police and courts are often accused of colluding with the perpetrators. So what can we do to ensure that young girls like Myra can be safe? It is an uphill battle, but we cannot and we must not give up. Our foundation, Age the Church in Need, supports the work of the National Catholic Commission for Justice and Peace in Pakistan to break this pattern of injustice of female minors or women being kidnapped, raped, forcibly converted from their faith and married to their abductors. The Commission is developing an ambitious program to safeguard the girls from minority communities in Pakistan. The program is campaigning for real change and stronger legislation. I leave you with the words of a Christian mother who told us, "Can you imagine what it's like to be a mother and knowing that these terrible things are being done to your daughter? And what is perhaps even more worse is realizing there's absolutely nothing you can do about it, all because of the faith we profess. So we need to act for the sake of the girls, the women persecuted for their faith and sexually targeted because of their gender. We need to champion the cause of these girls and women, and we need to hear their voices, their cries." Thank you. Vielen herzlichen Dank. Jetzt können wir mit den Fragen beginnen. Vielleicht darf ich selber gleich die erste Frage stellen. Gibt es denn außer Kirche in Not noch Organisationen, die sich um dieses Problem kümmern? Ms. Clark, maybe you can answer the question, if there are other organizations who deal with the topic. Well, as I mentioned, the work of Christian Solidarity International has been very important in this. I would say that they were one of the first to introduce certainly the challenges facing Coptic Christian women in Europe. They've subsequently also done work in Nigeria and in Iraq. So perhaps you all now you're able to speak to that as well.
Yes, I am aware of a number of organizations, few in number. I suppose what the advantage of our organization is that we are present worldwide. We have offices in 23 countries for raising awareness, for doing advocacy work, and which means we can reach out to different governments, to the European Union, and also to the United Nations. But it's not enough. It's not enough. And it's true, we come up against many people who just don't want to believe or think we are exaggerating. But I speak from experience, it's not the case. Ja, guten Tag, Baxter, mein Name. Erstmal vielen Dank an Sie drei, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, sich überhaupt damit zu befassen. Frau Clark, haben Sie die Erfahrung gemacht, dass die Frauen, die gekidnappt, missbraucht werden, wenn die fliehen und beispielsweise in ein europäisches Land kommen, dass die europäische Flüchtlingspolitik diese Frauen wiederum als Terroristen einstuft, um sie nicht hier mit Asyl zu versorgen? Beispiel 2015-16, die Willkommenskultur, die Flüchtlingswelle, die über Balkan nach Deutschland kam. Die ganzen Frauen, viele aus Pakistan, Syrien, Irak, Nigeria und auch andere afrikanische Länder sie mussten unterwegs anschaffen, um die Finanzierung der Fahrt zu finanzieren. Hier in Berlin war ich selbst Zeuge und war mit Arte auf Reportage und haben festgestellt, dass in den Flüchtlingsheimen, in den Turnhallen, die Securities weggucken, damit solche Frauen, die bereits geklaut, anerzogen sind, also versklavt worden sind, hier in den Flüchtlingsheimen weiter anschaffen. Und die Männer die Frauen dazu gezwungen haben. Wenn die Frauen sich Hilfe gesucht haben, sind wir als Organisation in die Kirchen gegangen. Der Beirat der katholischen Niederlassungen, Gebäudeniederlassungen in Berlin, hat sich explizit mir gegenüber geweigert, Wohnungen für Frauen aus dem Islam zur Verfügung zu stellen. Deswegen verstehe ich Ihre Logik nicht, dass die Kirche sagt, wir wollen wirklich da was tun, aber wenn die in Deutschland, beispielsweise Deutschland, ankommen, hat die Kirche keinen Raum, um diese Frauen vor Repressalien, vor Verfolgung, vor Missbrauch, vor institutioneller Weiterverfolgung zu schützen. Das ist an der Stelle aus organisatorischen Gründen zu kritisieren, wie die Kirchen hier wiederum die Frauen wieder weiter traumatisieren. I believe that you are raising an important question. I am not European. I work in the United States, so I cannot speak. I will invite my colleagues to speak to that. I can tell you that requests for asylum in the United States, requests for asylum by Coptic Christian women are taken very seriously. I have been involved in a good number of these cases, and decisions in favoring the petitioners are granted. These are not cases that are challenged automatically. These are cases that are not lightly dismissed. The United States government takes these petitions seriously, but I will let your representatives here of the Church in Europe answer your direct question, which is a very good and necessary question. Ja, vielen Dank. Sage ich vielleicht kurz was dazu. Hat auch was mit der Struktur von Kirche in Not zu tun. Also Kirche in Not ist jetzt ein Hilfswerk, das nicht nur in Deutschland unterwegs ist, sondern auch in 23 anderen Ländern. Wir sind organisiert als päpstliche Stiftung, haben jetzt keine direkten Kontakte zur Ortskirche. Also wir hatten zwar letztes Jahr, als wir den Religionsfreiheitsbericht vorgestellt haben, war auch der Erzbischof von Berlin mit dabei, aber wir haben jetzt keine Verbindung zu der Kirche, zur Ortskirche hier in Berlin oder zur Deutschen Bischofskonferenz auf struktureller Ebene, die uns jetzt da einen Einfluss ermöglichen würden. Deswegen ist es da für uns jetzt nicht möglich, was dazu zu sagen. Aber natürlich gibt es Personen, an die
diese Frage herangetreten werden kann, und Sie haben es ja auch schon gemacht. Wir sind jetzt da leider als das Hilfswerk Kirche in Not, da steht zwar Kirche mit drin, ist aber jetzt nicht die deutsche Landeskirche organisiert als DBK oder Diözesen und so weiter, sondern wir sind da zivilrechtlich gesehen sowieso ganz jemand anders als Verein organisiert. Deswegen können wir jetzt da nicht so was dazu sagen, obwohl es ein wichtiger Punkt ist, weil da ja, entscheidet sich irgendwo auch. Just to support what Heriptica said, it's true that's not where we're helping, but perhaps to just add, in those countries where we do help, so in the southern hemisphere, and where these abductions and atrocities against women are taking place, we do support the efforts of the church, the Catholic Church in particular, to help in as far as it can. I mentioned the Justice and Peace Commission in Pakistan, but we also support religious sisters who have safe houses for women, for young girls who have run away from their abductors. In Mozambique and also in Nigeria, trauma healing for those who have been released or have run away from their kidnappers. And we have a program in northern Nigeria, in Maiduguri. A center has been built to help the young women with trauma healing, but also to teach them some type of craft so that they can also earn a living afterwards. So, and the church gives them also pastoral support and their families. In Nigeria, when they come back to their families, the healing that has to happen in the families also. Some of the women who were married come back to their husbands. One came back with a child that she had from after being raped by the Boko Haram fighter. So I think the church does play an important role there and does, I think, commendable work. Nader Mohammed, Berliner Kriminalitätszeitung. Meine Frage an Herrn Ripka. Ist das Thema aktuell im Auswärtigen Amt oder in der Bundesministerium für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung, dass diese beiden Häuser können die Entwicklungshilfe oder Kontakte zu dieser Regierung, autoritären Regierung, also hier in diesem Heft, vielleicht Sie haben das gelesen am Ende, die zwei Akteure sind islamistischer Extremismus und autoritäre Regierung. Können Sie diese beiden Häuser, die Entwicklungshilfe zu diesen Ländern verbinden mit der Verbesserung der Menschenrechte im Allgemeinen und dazu auch diese Zwangsislamisierung und Zwangsehe, was wir gehört haben, wenn das reduziert wird, dann läuft die Entwicklungshilfe oder dieses Thema ist vom Tisch beim Auswärtigen Amt, es geht um wirtschaftliche Beziehungen und ist egal dieses Thema. Danke. Ich habe jetzt die Frage nicht ganz verstanden. Ich kann mal erklären, wie wir mit der Politik zusammenarbeiten. Also wir sind über den Beauftragten der Religionsfreiheit immer gegangen, war ja bis vor kurzem Herr Markus Grübel mit seinem Nachfolger, haben wir auch schon einen Termin ausgemacht, um da in Kontakt zu treten. Wir selber nehmen jetzt keinen Einfluss auf, wer Entwicklungshilfe bekommt und mit welchen Konditionen das verbunden wird. Da haben wir jetzt keine Vernetzungen. Und es ist auch Sache der Politik, das dann irgendwo zu entscheiden. Wir drängen natürlich darauf hin, dass gerade Religionsfreiheit schon auch ein Faktor sein muss. Themen wie zum Beispiel auch Sanktionen gegen Syrien, die ja auch hart die Bevölkerung treffen, werden auch von uns angesprochen. Es gibt auch andere Länder, wo die Religionsfreiheit, also zum Beispiel ultranationalistische Regierungen, wie zum Beispiel Indien und andere Länder, wir richten schon den Appell daran, dass wenn da wirtschaftliche Beziehungen aufgebaut werden oder weitergeführt werden sollen, dass auch das Menschenrecht der Religionsfreiheit unbedingt eingehalten werden muss, weil es gibt ja keine Menschenrechte erster oder zweiter Klasse, also jeder kann es ja nachvollziehen, Pressefreiheit extrem wichtig, Bewegungsfreiheit wichtig, aber eben auch das Menschenrecht der Religionsfreiheit. Wir drängen darauf hin, haben jetzt aber außer Aktionen wie hier und auch Einzelgespräche, die wir führen, jetzt keine großen Maßnahmen. Wir verstehen uns jetzt auch nicht als ein Hilfswerk, das sage ich jetzt mal, das großen Druck ausüben möchte, sondern für uns ist es wichtig, 1:1
Beziehungen herzustellen, dass wir Menschen aus diesen Ländern hierher bringen. Wir stellen das immer wieder zur Verfügung. Wir haben sehr, sehr viele Kontakte in diesen Ländern, dass auch in einem privaten Umfeld Entscheidungsträger aus Deutschland sich mit den Leuten dort unterhalten können und erstmal sich ein Bild machen können, ohne dass der Druck von außen zu groß ist, aber natürlich mit der Intention, dass sich es verbessert. Und wir sind der Meinung, dass Religionsfreiheit essentiell ist. Es ist ja, das betrifft ja das Innerste des Menschen. Woran binde ich mich? Das ist ja die Übersetzung des Wortes Religion, Rückbindung. Woran binde ich mich? Und wenn das von außen beeinflusst ist, dann ist eins der grundlegendsten Menschenrechte missbraucht. Aber auch ich darf jetzt hier keine Wertung der unterschiedlichen Menschenrechte natürlich machen. Aber wir fokussieren uns darauf und haben auch deswegen letztes Jahr diesen Bericht Religionsfreiheit weltweit rausbekommen. Meine Frage konkret, war dieses Thema präsent im Auswärtigen Amt oder Sie machen nur Entwicklungshilfe oder alles Hilfswerk und von Politik ist egal? Also das Auswärtige Amt weiß das alles und steht das auf die Agenda oder das gibt es nicht? Also den ersten Teil, dass es das Auswärtige Amt weiß, kann ich jetzt mal, denke ich mal, insofern bejahen, weil der Bericht öffentlich gemacht wurde und ich gehe mal davon aus, dass er auch gelesen wird. Aber wir haben jetzt da keine institutionalisierten Verbindungen und Advocacy oder dies ist schon ein Ziel von uns, von Kirche in Not, dass wir das bekannt machen, aber da gibt es bestimmt andere, die weiter vernetzt sind und sich mehr darauf konzentrieren. Wir sind schon hauptsächlich ein Hilfswerk und sogar ein pastorales Hilfswerk, das sich eher um seelsorgliche Projekte kümmert, aber in dem Fall sind die Rufe, die Schreie von den Menschen dort in diesen Ländern einfach zu groß, dass wir das ignorieren könnten. Also ich finde es etwas wenig überzeugend. Sie sind doch eine päpstliche Stiftung und Sie haben eine Administration am päpstlichen Stuhl, an die Sie ja herantreten könnten als päpstliche Stiftung. Und ich würde Ihnen empfehlen, dass dieses Staatssekretariat, was Sie haben, am päpstlichen Stuhl, sich dafür einsetzt, auch über den deutschen Botschafter, dieses Problem intensiv mit den Ministerien, zuständigen Ministerien zu regeln. Auch die Grundsatzfrage, die hier gestellt war. Also das hat mich nicht so ganz überzeugt bisher. Danke. Darf ich ganz laienhaft meine Anmerkung machen? Hier geht es ja wirklich um kriminelle Taten. Und diese kriminellen Taten, die müssen doch auch geahndet werden. Und da darf man nicht nur einfach ganz sanft und zart in Berichten darauf hinweisen, sondern es muss eine Institution geben, die diese kriminellen Taten auch ahndet. Unbedingt. Also das ist ja auch, das soll ja auch da. Pardon. Ja, und wenn Sie diesen Gedanken weiter fortleben, was machen Sie konkret, um diese Anklage zu erheben? Also ich glaube, unsere Stimme ist hier zu gering, um dass wir was ändern könnten, also als Kirche Nothilfswerk. Was wir jetzt machen, wir sprechen jetzt zu Ihnen, Sie können das weitertragen. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wenn ein Parlamentarier aus Deutschland in diese Länder fährt, dann ändert sich schon was. Ich habe diese Berichte erfahren, ich habe es von Indien berichtet. Wenn die Regierungen einen öffentlichen Druck von Ländern wie Deutschland erleben oder das zumindest angesprochen wird, ändert sich schon einmal sehr viel. Wir selber haben die Macht nicht, hier etwas Großartiges zu ändern. Wir können nur denen jetzt durch Sie eine Stimme geben, die da keine Stimme haben. Und mehr Macht haben wir nicht. Wir schicken ja nicht mal Mitarbeiter in diese Länder, sondern wir arbeiten über die kirchlichen Strukturen. Also nochmal, wir sind zwar ein Hilfswerk, aber wir sind jetzt nicht in erster Linie politisch aktiv. Wir weisen darauf hin. Wir wissen, dass Sie sind ja in so großer Zahl da, das ist ja wirklich äußerst beeindruckend. Wir weisen darauf hin, da kann sich jetzt auch niemand zurückziehen und sagen, das ist die Aufgabe von Kirche in Not, das zu tun. Jeder, der hier sitzt und etwas tun kann, soll es auch tun. Jetzt den Ball zurückzuspielen zu uns, zu sagen, ihr müsst es jetzt machen, greift zu kurz. Ich habe noch eine Zwischenfrage. Ich habe einmal von einem Jemen-Experten gehört, dass Kinderehen zum Teil auch dazu dienen, also nicht zur sexuellen Ausbeutung, sondern um genau vor fremden Männern zu schützen. Haben Sie sowas schon einmal gehört?
Diese Frage müsste ich jetzt an Professor Clark geben. Also ich habe es noch nicht, ich habe es gelesen, aber noch keinen Beweis oder so dafür bekommen. What is the source of this this comment? You say that it is reported that children in Yemen, girls are forced to marry to protect them from being trafficked? The source is a diplomat, an ambassador who was posted in Yemen, and he told me that sometimes it happens that young children are married not for sexual abuse, but to protect them from other men. That may be, in some family, a desperate act. That doesn't make it right, and it doesn't make it appropriate, and it should not make it legal. Ich glaube, fühlen Sie sich bitte nicht angegriffen, auch nicht von mir und meinen Kollegen. Wir sind alle kontrovers der Kirche gegenüber, das ist halt so. Zum Thema Italien, genau diese Frauen, von denen ihr spricht, die gebären Kinder und die Kinder landen in Italien und die werden verkauft. Vor der Tür des Vatikans. Und da fange ich an, dass sich die Fußnägel rollen. Und dass ich denke, okay, das, was ihr macht, ist toll. Versucht doch mal passiv, nicht nur passiv, sondern aktiv. Nehmt doch diese Anregungen von uns an, versucht eine AG zu gründen, die aktiv zu den Leuten hingeht. Das Geld muss dafür da sein. Es kann nicht sein, dass Leute, wie wir, für die ihr mitschreit, dass die in Italien ankommen und dieselben Leute wie wir vor Ort in Italien 15-, 16-jährige Jungs, nicht nur Mädchen, sexuell nötigen für 5 € mit denen ins Gebüsch gehen. Die Jungs sind nur auf Drogen. Und da müsst ihr als Kirche, das seid ihr menschlich verpflichtet, was zu tun. Und das hat nichts mit Politik zu tun. Das ist auch nicht eine Bürgerrechtsangelegenheit, sondern die Kirche an sich ist, verkörpert da was Göttliches, was Reines. Ich sehe da nichts Reines, ganz im Gegenteil. Schließlich sind auch die Kunden dieser Kinder nicht alle fern der Kirche. Also versucht bitte, was da Konstruktives zu schaffen, weil sonst bringen solche Superanalysen nichts, weil die Hilfe bleibt aus. Ja, also Sie fangen ja schon an mit dem Punkt und ich denke, das ist ganz wichtig, was Sie da vorantreiben und was Sie jetzt auch hier ansprechen. Also das ist ja jetzt auch in den öffentlichen Raum geraten und der nächste Schritt ist schon wieder getan und wir sprechen hier ja auch offensichtlich von Straftaten in einem Land mit einem funktionierenden Rechtsstaat. Also ich denke, wenn da auch Anklagen erhoben werden, auch von Ihnen, Sie haben ja mehr Beweise als wir, dann denke ich mal, wird sich da in Italien mit Sicherheit was bewegen, weil diese Dinge sind ja oft im Verborgenen. Wir berichten über die Länder, wo wir die Projektpartner haben. Wir helfen natürlich aus nahestehenden Gründen weniger finanziell jetzt in Ländern, die finanziell stark ausgestattet sind. Also Mosambik, Nigeria im Vergleich zu Italien, Deutschland und so weiter, da sind wir projektmäßig kaum unterwegs. Aber es ist ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen und ja, ich denke, er ist jetzt auch in den öffentlichen Raum gelangt. Herr Ripke, haben Sie nicht das große Problem, wenn wir ungefähr 200 Staaten auf der Erde haben? Da gilt für das Land A nicht identisch das, was für B gilt. Es mag sein, schön, dass ein Abgeordneter sich um Indien kümmert, aber wenn Sie jetzt demnächst den neuen Religionsbeauftragten Frank Schwabe treffen und würden ihm erzählen, beispielsweise, dass in Somalia dies und das ist, der kommt da gar nicht hin. Der könnte vielleicht nach Kenia kommen, könnte dann mit dem Land Rover. Da kann ich Ihnen aber sagen, dass das Bundeskriminalamt jedem Bundestagsabgeordneten sagt, wenn Sie nach Somalia wollen, können Sie hier schon Selbstmord begehen, brauchen Sie da erst gar nicht hinzufahren. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie die Strukturen in Syrien sind. Da ist ein Staat, das eine Gebiet, da ist
Assad der Chef, das eine Gebiet wird von al-Nusra kontrolliert, das andere Gebiet vielleicht vom IS und was es da alles gibt. Sie haben doch gar nicht die Möglichkeiten, das ist kein Vorwurf, das ist einfach eine Feststellung. Sie kommen doch in so Länder wie Somalia, ich kann mir auch vorstellen, beispielsweise jetzt in Myanmar, ich kenne es noch als Schüler aus Birma, da kommen Sie gar nicht rein. Die Länder, Entschuldigung, sind so kaputt, da rede ich als Lokaljournalist, wenn es gibt Botschaften in Berlin, wenn die mit dem Auto an eine Tankstelle kommen, drückt der Tankwart auf Stopp an der Zapfsäule, die kriegen, obwohl ein Diplomatenwagen da steht, da kann aus diesem Staat der Botschafter drin sein, die kriegen Benzin nur gegen Vorkasse. Was wollen Sie mit solchen Ländern machen? Da müssen wir einfach sehen, entweder schicken wir die Bundeswehr dahin, wer hat den Mut, wer will das, mit wem wollen Sie hier in Deutschland diskutieren? Wir haben hier keine somalische Vertretung, da ist nichts, das ist im Grunde ein totes Land. Das ist vollkommen richtig und das ist auch ein Riesenproblem. Die Sache ist, wie wir in diese Länder kommen, beziehungsweise wie wir Informationen sind. Ich habe es schon erwähnt, wir schicken keine Leute darunter, geht auch gar nicht. Aber die Kirche ist in vielen Ländern dann doch vor Ort und zwar in jedem Dorf. Vielleicht kannst du, Regina, kurz was dazu sagen, wie wir in diese ganz kritischen Länder, nicht alle haben wir da Beziehungen oder auch Leute, aber also ein gewisses Grundrauschen bekommen wir mit auf der Projektebene. Aber vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, Regina. Ja, ich sage es auf Deutsch vielleicht, ja. Es stimmt, es ist enorm, es ist groß, die Herausforderung, aber ich glaube auch, es ist nicht unmöglich und wir sollen nicht aufgeben. Also wir haben in der Vergangenheit als Organisation, Kirche in Not, Aid to Church in Need oder bis heute noch, wir machen viel Advocacy, auch in Brüssel und bei der Vereinigten Nationen. Und nehmen wir ein Land wie Pakistan zum Beispiel. Pakistan bekommt sehr viel Geld. Nicht nur von Deutschland, sondern von vielen Ländern, von der Europäischen Union auch. Und in Pakistan haben wir dann mehrere Punkte auf den Tisch gebracht mit Augenzeugen aus Pakistan, nicht nur zu diesen Themen von jungen Frauen, sondern anderen antichristliche Äußerungen, wie Christen misshandelt wird und so weiter und so fort. Und tatsächlich langsam, aber sicher kam Druck von der Europäischen Union auf die Regierung von Pakistan für bestimmte Punkte. Aber es ist langsam und Sie haben recht, es ist so in so vielen Ländern. Aber ich glaube, Sie auch als Journalisten, Sie können darüber schreiben, wir können Berichte schreiben, wir können mit Vertretern von verschiedenen Ländern sprechen und Augenzeugen aus diesen Ländern bringen und die Politiker damit konfrontieren. Und ich glaube, das Geldhahn hat einen Einfluss, kann was machen. Ich habe noch eine Frage. Kann es sein, dass gewisse Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche ein Glaubwürdigkeitsproblem darstellen in solchen Ländern, wenn man sich für die Opfer von muslimischen oder extremistischen Tätern einsetzt? Ich denke, dass da von den Entscheidungsträgern schon differenziert wird. Und ich denke, wenn wir auf so Länder blicken, wo wirklich die Kirche die Institution ist, die als letztes geht, wenn alle anderen schon lange gegangen sind. Also wir haben auch aus der Zentralafrikanischen Republik vor einigen Jahren einen Bischof da gehabt. Alle anderen Hilfswerke waren schon abgezogen. Er war noch als letztes da, wurde dann auch stark bedrängt. Viele seiner Priester und auch der Ordensleute, die dort waren, haben auch mit dem Leben bezahlt, haben alles verloren. Ich denke, die Kirche ist vor Ort schon glaubwürdig, wenn sie dann dort ist und dieses Leid sieht, aushält und eben im Kleinen, im 1:1, also nicht im Makro, aber im Mikro hilft. Ich denke, das ist schon was dann auf internationaler Ebene für Glaubwürdigkeit sorgt. Und jetzt muss man auch mal dazu sagen, der Generalstaatssekretär war ja auch da letztes Jahr anlässlich des 100-jährigen Bestehens der diplomatischen Beziehungen. Bei einem Treffen hat er ja auch gesagt, also Deutschland ist ja auch unter anderem, die deutsche Kirche ist ja in der Weltkirche auch dafür bekannt, dass sie sehr, sehr viel hilft. Und ich denke, das ist schon auch ein Punkt, der hier auch erwähnt werden muss. Und ich denke, das hat schon auch was damit zu tun, dass was bewegt werden kann.
es nicht der Fall ist, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann darf ich den Panelisten sehr herzlich danken für ihre Beiträge, für das Engagement. Ich möchte Sie ermuntern, also fest weiterzumachen. Und euch danke ich herzlich für das Kommen und für die guten Fragen. Und ich wünsche, ja, dass wir uns beim nächsten Korrespondentencafé wieder treffen. Dankeschön. Tschüss.